question, ma'am, is what is your ultimate goal in taking the LIT exam? Your ultimate goal is to pass. Kinahanglan mauntig na imo goal na mapasar ka. Then the second question is, what are the things you consider as the most important in taking the LIT? Preparedness. Kinahanglan prepared ka mo exam. Of course, ubanan sa pag-ampo. Kay dili gid na mahimo kung confident na kayo ko sa imong self without the presence of God. So the third question, ma'am, is what are your preparation in taking the exam? Sa ako na time na ako nag-prepare sa study, nag-review ko, then prepare na mo self na kung pass ka, kung pasal ka, Nag-review center ka, ma'am. yes po. Nag-review center ko. Sa Surigao. Then fourth question, ma'am, is what are the problems or struggles do you encounter in preparing for the exam? Kay daghay struggles kay syempre sawanon ka kanang unsa pa nang makalimot ka mawaya ka sa passing kadaghay syempre ato during that time hamok ato sa problems gusto man kaya no Personal problems. mga personal problems unda mo exam ka miski nag-prepare ka nag-review ka excited ka attend og review kay na mo personal problem guys bye diba so dili maka-attend ko man na sa review na adlaw dili maka-attend challenge ba yan na kay mamiss ni mo adto challenging kayo tapos mo biyahe ba yan kag Surigao ano challenge kayo yaw tang panahon di ka maka-travel na po dito na lang. So next, ma'am, is what are the things do you consider as your motivation in taking the LIT exam? Ay, my family. Oo, sila gusto na akong motivation. Sana ako self kay mga maestro sa badan ako family. So na-motivate ko na kinahanglan mo pasar sa dako. Sana this is my goal. Gusto ko sab na ako na mag-teacher. So kamo sa gazet ko mauya akong motivation na kinahanglan maparehapod ko sa ilan ma-achieve na ako kung sabod sila lang. So next question, ma'am, is how do you solve any personal problems do you encounter while preparing the exam? Pag-ampo, prayer. Kagazit na one of the most kinahanglan kung maglisod na kapag handaw huwag kasi tayo lang indaganan si God and also with the help of family di magyud na kung imposible kung na kay support system pag-solve ng mga challenge sa inyo life. So next question, ma'am, is how do you manage your time especially during your preparation in taking the exam? Pag-manage ng time down lang sa imo self no medyo dugay-dugay naman to, no? 2013. So, as fresh graduate sa dakod to, so, pag-manage na ako ng time, pag na ako diri, pakli-pakli sa mga tag-review dito, and then, pag oras na pod or day na pod na ting review, moadto na pod ka, kinahanglan na kuan, time management yun, na kabalo ka mo bahin sa imong time na kanina time ting biyahe na para dili ka mali so time management self nimo daan imo kuano na kinahanglan kabalo ka mo manage sa imong time. The next question, ma'am, is how do you solve any difficult words or unfamiliar words that you encounter during exam? During exam. ma'am. So during exam first kung na ako'y gilisaran mo skip first ko mo skip ko ng number ako natutiman-an kuha na note na ako'y kanan na number gi lagtawan ako kay lisod man og muumot ka dito nga number ma out of time na ka so gipiktawan sa to nako then after balikan. Okay, ma'am. Next is during exam how do you maximize yourself to stay positive and focus even though there are many factors or barriers that are distracting you during the exam?
Yes, tinuod kay during sa exam kanang naimutapad na nagtingting ilang ballpen ano niya mo kuha sa imo kay mukuha mo ballpen ano gani so lisod kayo biski nagdali ka nag-focus ka pero syempre mo share gazud ka kay puro man mo nag-aim og pasar nang mo pass mo bang gihapon ka pero pag kuha nimo sa time paspas kinahanglan paspas nimo pagbasa di mo gyud no pagpaspas unya prayer mo gyud before gyud ko nag-start pag-answer nag-pray ko adisir ko na suyod sa room pray gyud ko murag dako gyud Okay, murag kan na naman mo every second is important. yes very important gyud dili pwede ka na maghinuktok pa ka dili pwede kinahanglan basa sabot answer every seconds matter kay nagapaskas time. So, okay ma'am, next question is, taking the exam, does preparation is very important? Very, so much. Kinahanglan, super, taas. Kinahanglan prepared ka, maog yun na importante po. So, next ma'am is, after taking the exam, what are the things did you do to enjoy yourself? Nung kanto ko sa church. After na ako pag-take ng exam, first is nung kanto ko sa church. Then, after sa church, wala pa ko gaginawa, wala pa yung result. Wala pa ko nag-party-party, wala pa ko nag-celebrate, kaya gisawan pa ko, maura to. So, celebration sa, no na ako is, pagkanto sa church, sige pa itong ampo, ginawa ko. So, next is, why is it that it is very important to take the lit exam? Siyempre, importante good kay para na kay license, mga mag-good no? Unya kay lifetime yan ang imong license. So importante good na siya. So, second to the last ma'am, after knowing that you passed the lit exam, what is the first thing that you do? Again, church. First thing kasi siyempre paggawas ng result, nag-cry, nagtuwa, umawag kay night na ako nahibaw kay na daan ang result. Kadlawon to mga 1 a.m. So, pag hibayo na ako, first thing, nagtuwa out of joy lang, nagtuwa. And then, the next church. Thank you, ma'am. So, last, ma'am, is what you can advise to those students who are now preparing for taking the lit exam? So, my advice is be prepared, but do not forget God in everything you do. Kay it is very important na prepared ka sa imong self, prepared ka sa exam, but it is very important na kauban mo si God sa imong pag-exam. So, thank you, ma'am. Full name ni mo? Anilin Bunyer Anchola. Tapos, course? BN. Elementary. Thank you, ma'am. Welcome.